Assumes que los olvidos son una parte inevitable de la edad. Yo solía creerlo hasta dar con una técnica de un minuto. Que tiene personas mayores razonando con una lucidez superior. A la de muchos jóvenes, saludos, soy la doctora Lucy por. Tres décadas como neuróloga he guiado a adultos mayores a conservar una mente lucida. Patente y dinámica, sin que la fecha en su calendario de nacimiento sea un impedimento. Permitim hacer una consulta, te ha pasado que ligas a un. Cuarto sin saber que ibas a buscar o has intentado recordar el nombre de un conocido de toda la vida. Y tu mente se queda en blanco. Has notado que tienes las ideas claras en tu mente, pero te cuesta articularlas, cream. No eres el nico, escucho relatos parchidos a diario en mi consultorio. Por ellos yo misma pense que estos lapsus eran una consecuencia natural del paso del tiempo, pero entonces comienza a notar un patrón distinto, adultos de 70, 80 y hasta 90 ellos que no solo mantenían una memoria increíblemente aguda, sino que se movían con aplomo, se comunicaban con fluidez y recordaban anécdotas de su niñez con total detalle. La clave de su vitalidad no era un fármaco revolucionario ni un tratamiento de alto costo. Era una simple rutina diaria. Una serie de gestos sencillos que logran activar áreas cerebrales que solemos descuidar. Son movimientos que cualquiera puede ejecutar. Incluso sentado en una silla sin ningún tipo de esfuerzo. Sin peligro alguno y sin necesidad de usar equipo especial. Ni siquiera tienes que ponerte de pie. En este video de neurohealing te revelar esa secuencia. Son 5 prácticas breves que estimulan las zonas más cruciales de tu cerebro, la memoria, el enfoque, el balance y la nitidez del pensamiento. Y si me acompañas hasta el final, te enseñaré a unirlas en una rutina integral de tan solo un minuto al día, un minuto nada más. Pero es un minuto que podría regresar 20 ecos de agilidad mental. Porque tu mente siempre está lista para un nuevo despertar. La creencia general es que la falta de memoria aparece de golpe. Como si un día al despertar no se da cuenta de que ya no retiene nombres o tareas. Pero la realidad es que el declive cognitivo es un proceso gradual y silencioso que suele pasar. Inadvertido hasta que se encuentra en una fase muy avanzada se manifiesta con pequeñas señales. Te es difícil hallar la palabra justa. Olvidas el motivo por el que fuiste a otra habitación, te pierdes en medio de una charla extensa, o notas que tu pensamiento ya no es tan rápido como antes solía ser. Quizás lo justificas por el agobio, el agotamiento o la falta de un buen descanso, pero es tu cerebro el que te está enviando mensajes de fatiga con los ecos. Si no hay un estímulo correcto, ciertas regiones del cerebro empiezan a perder conexión. El hipocampo gestor de la memoria se vuelve más lento, el cerebelo, clave en el balance se debilita y el flujo sanguíneo cerebral se reduce. Es como una flor a la que le falta riego. No presa al instante, pero sus pétalos comienzan a marchitarse lentamente desde su interior. La gran noticia es que al igual que esa flor puede revivir con agua, nuestro cerebro también puede reactivarse. Lo único que requiere es un estímulo concreto y regular, y no se trata de largas jornadas de ejercicios ni de métodos enrevesados. Solo un minuto de tu día, ejercicio o no, el movimiento de los dedos de los pies. Puede sonar curioso iniciar por los pies para potenciar la memoria. Pero esta práctica tiene un fundamento neurológico muy sólido. Los dedos de los pies se conectan de forma directa con el cerebelo. El área cerebral que no solo gestiona el equilibrio y la coordinación, sino también procesos cognitivos tan importantes como la atención. Al moverlos de manera deliberada, se reactivan circuitos neuronales que levan ecos en desuso. Es como pulsar un interruptor que habías olvidado, y los efectos son increíbles. Están validados tanto por la ciencia como por testimonios reales. Uno de mis pacientes es el señor Carlos Rojas, un caballero de 75 años de Madrid. Cuando lo conocí le costaba mucho usar las escaleras en su casa. Caminaba con inseguridad y prefería no salir de casa por temer a una posible caída. Sus piernas eran fuertes, el problema era la desconexión entre su cerebro y el resto de su cuerpo. Le sugerí una tarea simple, mover los dedos de los pies por un minuto cada día al oírlo.
Se mostro esceptico, mover mis pies me ayudar a recordar mayor, me pregunto con una sonrisa. Sin embargo, acepto probarlo, el ejercicio es. Así, sentado cómodamente, eleva los dedos de ambos pies a la vez y sosten arriba por 5 segundos. Después bajalos y ejerce presión firme contra el suelo otros 5 segundos, luego. Con las yemas de los dedos, haz un masaje sobre el suelo por 10 segundos, para terminar. Aber y tira los dedos repetidamente durante 10 segundos más, en total. Esto suma 30 segundos, al repetirlo 2 veces, completas el minuto a los 15 días. El Sigor Rojas volvió a verme. Doctora, me dijo, ahora siento mis pasos más seguros, ya no busco tanto donde apoyarme. Y lo más notable es que mi mente se siente más despejada. Como si alguien hubiera encendido una luz en mi cabeza, un estudio de la Universidad de Tokio. Corroboró la experiencia de mi paciente. Adultos mayores que siguieron esta práctica por 2 semanas mostraron mayores notables en su equilibrio, coordinación y además en su capacidad de memoria frente a los que no lo hicieron. Es un gesto muy sencillo, pero con un gran alcance. No ocupas un gimnasio ni ropa deportiva ni hacer un gran esfuerzo. Solo necesitas un minuto y tus propias pies. Porque visas el camino a tu mente comienza desde la base. Ejercicio 2. Rotación suave del cuello. El segundo ejercicio es de suma importancia ya que se enfoca en un problema que a menudo ignoramos. La deficiente circulación al cerebro. Si la sangre no irriga de forma correcta. El oxígeno y los nutrientes vitales para el cerebro no llegan en las cantidades necesarias, y cuál es la consecuencia directa de esto. Una mente más lenta y nublada. Lo que muchos desconocen es que el cuello es un punto vital que conecta nuestro cuerpo con el cerebro. Si es punto se contrae o se pone rígido por el estrés o una mala postura, el flujo sanguíneo se reduce, es como si doblaras una manguera de jardín. El paso del agua se interrumpe y ya no fluye libremente. Este ejercicio fue creado precisamente para liberar la tensión de ese punto. Se practica sentado, con la espalda bien erguida y los hombros sueltos. Solo debes girar la cabeza despacio hacia tu derecha hasta un punto cómodo sin generar tensión. Regresa al centro y repite la izquierda. Luego levanta la barbilla como si quisieras mirar hacia el techo y sostén la postura unos segundos. Finalmente, inclina la cabeza hacia abajo acercando el mentón al pecho con mucha suavidad. Realizado con calma, este ciclo dura solo 30 segundos. Si lo practicas 2 veces, le estarás dando a tu cerebro un minuto entero de flujo sanguíneo renovado. Y los resultados se perciben muy pronto. Experimentarás mayor claridad mental, menos sensación de embotamiento y una agilidad superior para procesar ideas y para recordar. Es un movimiento simple, pero cuando se hace con plena conciencia, no se transforma en una poderosa herramienta para liberar todo el potencial de tu mente. Ejercicio 3. Movimiento consciente de la lengua. Este tercer ejercicio es sin duda uno de los más fascinantes y en el inicio te resulta algo peculiar. Su eficacia ha sido probada en diversas investigaciones científicas y en la práctica diaria con pacientes. Consiste en mover la lengua de una forma muy específica para activar las áreas del cerebro que se encargan del lenguaje, de la memoria verbal y de la rapidez mental. Y por qué es tan efectivo, porque la lengua posee miles de terminaciones nerviosas. Estas se conectan directamente con el cerebro. Cada movimiento intencionado de la lengua envía potentes estímulos al área que gestionan nuestra capacidad de hablar, de comprender y de recordar información. Es casi como un masaje interno que logra despertar zonas que estaban inactivas. El ejercicio es muy sencillo, pero requiere que le pongas atención. Siéntate con la espalda recta y la boca entreabierta. Saca la lengua tanto como te sea posible y manténla afuera por unos segundos. Después dirigela hacia tu lado derecho, como si intentaras tocar tu mejilla y luego repite el gesto hacia el lado izquierdo. Acto seguido, presiona la lengua con fuerza contra tu paladar por varios segundos, alternando entre la tensión y la relajación para finalizar. Haz que tu lengua girar en círculos dentro de tu boca, primero hacia un lado y después hacia el otro.
en conjunto, toda esta secuencia de movimientos te llevará alrededor de 30 segundos. Si la repites dos veces, habrás completado tu minuto de práctica. Este ejercicio es de gran ayuda para las personas que sienten que se les traban las palabras, que batallan para encontrar el término exacto al conversar o que olvidan nombres. Fecas y otros datos importantes, también es ideal para quienes sienten que tienen muchas ideas en la mente, pero que no son capaces de verbalizarlas con la fluidez que desearían. No es una técnica esotérica ni un truco sin fundamento, es neuroestimulación en su forma más pura. Mover la lengua de esta manera te ayuda a mejorar la articulación, la claridad de tus pensamientos y la capacidad de evocar recuerdos, y lo mayor de todo es que puedes hacerlo en este mismo instante sin importar dónde te encuentres. No hace falta ningún tipo de equipo, solo tu concentración y tu voluntad de querer reactivar tu mente. Ejercicio 4. Massage en las orejas. Esta práctica puede sonar inusual al principio, pero su efecto es realmente profundo. Muy pocos son conscientes de que las orejas no solo se usan para oír. En su estructura interna reside uno de los sistemas más cruciales para nuestro equilibrio, nuestra orientación espacial y nuestro estado general de alerta. Pero eso no es todo. Las orejas están conectadas con una sección central del cerebro que es la responsable de regular nuestra estabilidad, tanto a nivel físico como mental. El tronco encefálico, cuando esta área recibe el estímulo adecuado, los cambios se hacen evidentes. La coordinación mejora, los mareos se reducen, la audición se vuelve más nítida y lo más notable, la mente se siente mucho más despejada. Lo que antes parecía torpeza o simple fatiga mental muchas veces se origina en una desconexión de esta zona. Y la respuesta puede ser tan simple como darse un suave massage en las orejas. El ejercicio se hace sentado y relajado, sujeta ambas orejas con tus manos. Primero tira de ellas con suavidad hacia arriba y sostén la posición unos segundos, luego repite este mismo movimiento, pero ahora hacia los lados con delicadeza. Y después haz lo mismo hacia abajo, para terminar. Masajealas haciendo pequeños movimientos circulares, como si estuvieras trazando un círculo con las yemas de tus dedos alrededor de toda la oreja. Este simple gesto reactiva los receptores del equilibrio, optimiza la circulación en la zona y produce una sensación casi inmediata de bienestar y alivio. En apenas 30 segundos puedes notar cómo tus orejas entran en calor, tu rostro se relaja por completo y tu mente empieza a sentirse mucho más clara. Si lo haces dos veces al día, sus beneficios se potencian. Esto no tiene nada de improvisado o místico. Estudios clínicos han confirmado que esta práctica mejora de manera significativa la función del sistema vestibular y el procesamiento de los sonidos, dos elementos vitales para prevenir caídas. La desconexión sensorial y la confusión mental, sobre todo en personas de edad avanzada. Si alguna vez has sentido que te tambaleas al ponerte de pie o que caminas con cierta inestabilidad, o que requieres sujetar de algo para sentirte seguro, este ejercicio es ideal para ti. Pero incluso si no tienes síntomas evidentes, hacerlo de forma preventiva ayuda a fortalecer los canales de comunicación que existen entre tu cuerpo y tu cerebro. Ejercicio 5. Rutina integrada de un minuto. Este último ejercicio es por mucho el más potente de todos y lo mayor es que no debes hacer todo por separado. Tienes la opción de unir los 5 ejercicios en una única secuencia que es simple, muy práctico y altamente efectivo y solo te tomará un minuto exacto de tu día. Esta combinación es como si dirigieras una orquesta sinfónica. Podrías tener a músicos fantásticos tocando de forma individual, pero solo cuando todos se unen. La melodía se vuelve algo mágico. Asimismo, opera el cerebro. Cuando distintas áreas se activan de forma simultánea, las conexiones entre ellas se robustecen. La circulación se optimiza y la mente se ilumina por completo. Quiero hablarte del caso de Elena Soto, una mujer de 80 años de Sevilla. La primera vez que la vi, su memoria se encontraba bastante afectada. Se expresaba con lentitud, caminaba con dificultad. No hablaba las palabras y casi no podía mover el cuello. Presentaba todos los síntomas juntos.
Mi mir con escepticismo y mi pregunto doctora en serio debo hacer todo eso, me parece. Mi y complejo y la entiendo perfectamente. 5 ejercicios distintos pueden sonar como algo abrumador. Pero cuando la master como podía fusionarlos en un solo minuto sentado y sin esfuerzo. Su rostro cambió, comenzó con algo de recelo. Pero se dio la oportunidad, la en sí la rutina completa paso a paso. Sentada. Empezó a mover los dedos de sus pies hacia arriba y abajo mientras giraba el cuello de un lado. Otro. Luego abría y cerró los dedos de los pies al tiempo que movía su cuello de arriba hacia abajo. Después sacó la lengua mientras estiraba con suavidad sus orejas hacia la parte de arriba. Movió su lengua de lado a lado mientras estiraba las orejas hacia afuera. Presionó la lengua contra su paladar mientras jalaba sus orejas hacia abajo. Y finalmente giró la lengua dentro de su boca mientras se daba un masaje en las orejas. Con movimientos circulares, todo lo hizo con calma sin apuros, solo un minuto. A las 3 semanas regresó a la consulta, entró con paso firme y hablando con soltura. Tenía una sonrisa que yo no la había visto, me dijo, doctora, no me lo va a creer. Ayer me acordé del número de teléfono de una amiga a la que no había visto en más de 20 años. Es el poder de activar tu cerebro de forma integral. Por cuando lo estimulas por completo, el cuerpo reacciona. La memoria se enciende y la vida se percibe con mucha más claridad. Ahora que ya sabes cuáles son los 5 ejercicios y cómo unirlos en una rutina de un minuto. Quiero revelarte 3 secretos que harán que los efectos se manifiesten más rápido. Y con mayor intensidad. El primer secreto es algo muy básico. Bebe un vaso de agua justo antes de empezar, quizá no lo sepas. Pero el 80% de la composición de nuestro cerebro es agua. Cuando nos mantenemos bien hidratados, las conexiones entre neuronas operan mejor. La circulación es más fluida y los beneficios de esta rutina se potencian. Un simple vaso de agua unos minutos antes puede ser la clave de un gran cambio. El segundo secreto es que respiras hondo mientras ejecutas los movimientos. Inhala por la nariz de forma pausada y exhala lentamente por la boca. Esto activa el sistema nervioso parasimpático, logra reducir la ansiedad y transporta más oxígeno a tu cerebro. Este tipo de respiración no solo te relaja, sino que literalmente reactiva zonas cerebrales que se encontraban en un estado latente. Es como si abrieras una ventana en un cuarto cerrado. Para dejar que entre aire fresco, y el tercer secreto es realizar la rutina escuchando música suave de tu agrado, puede ser un piano, una guitarra o simplemente sonidos de la naturaleza. La música es capaz de activar áreas del cerebro que se asocian con el placer, con la motivación y también con la memoria. Hacer estos ejercicios en un entorno placentero convierte este minuto en una experiencia de bienestar integral pero tan crucial como saber que hacer y saber que no hacer. Existen 3 errores muy frecuentes que pueden limitar tu avance. El primero de ellos es hacer los ejercicios con demasiada prisa. Como si se tratara de una obligación más que debes cumplir. Recuerda siempre que tu cerebro necesita calma. Si te precipitas, el efecto se reduce. Incluso podrías llegar a sentir un ligero mareo. El segundo es forzar tu cuerpo hasta el punto de sentir dolor. No es necesario. Estos movimientos no han sido diseñados para requerir esfuerzo. Si notas que cualquier molestia, es mejor que te detengas. Aprende a escuchar tu cuerpo y a tratarlo con amabilidad. Y el tercer error es la falta de perseverancia. Muchos lo intenten una vez. Se sienten bien y después lo abandonan, pero el cerebro prospera con la rutina. Si lo haces a diario, aunque solo si por un minuto, los cambios se irán sumando. Tu memoria se hará más fuerte, tu mente ganará claridad y tu cuerpo recobrará su equilibrio. Hoy has descubierto una rutina muy poderosa, simple y al alcance de todos, sin importar la edad que se tenga. 5 movimientos que reactivan zonas clave de tu cerebro, los dedos de los pies para el equilibrio, el cuello para la circulación, la lengua para el lenguaje y la memoria y las orejas para la concentración, y la estabilidad. Y la rutina integrada que lo fusiona todo y multiplica sus beneficios. Quizzes mientras los haces conmigo ya has notado algo.
Una ligera sensación en tus pies. Un alivio en el cuello o una subida claridad en medio de tus pensamientos. No es una simple coincidencia, es tu propio cuerpo el que está respondiendo. Es tu cerebro que te está diciendo sigo aquí on. Tengo potencial, porque no intentarlo, nunca es tarde, no importa tu edad, ya son 60, 70, 80 o más, tu mente sigue latiendo. Tu cerebro tiene la capacidad de renovarse y lo único que pide cambio es que tola de esa oportunidad. Solo un minuto de tu día es todo, no hacen falta fármacos de alto costo ni rutinas extenuantes, ni promesas que se quedan en el aire. Solo necesitas dos cosas, el deseo de dar el primer paso y la disciplina para continuar, si has llegado hasta este punto, ya posees una herramienta de inmenso valor. Y si optas por usarla, te garantizo que en pocas semanas notarás un cambio real. Y no solo tal. La gente que te rodea también lo percibirá, verán tu vitalidad, tu seguridad, tu manera de expresarte y de moverte, verán una versión renovada de ti. Si este video de neuroling te ha sido de ayuda, compártelo con alguien que lo necesite. Con ese amigo que se cuida de su mente cansada. Con esa hermana que siempre olvida donde ha puesto sus lives. Porque todos merecemos llegar a la vejez. Con luchidas y con plena dignidad, y si hoy decides empezar. Me gustaría que regreses entre semanas y me digas como te ha ido. Quiero leer en los comentarios que fue lo que cambió para ti. Porque tu propia historia puede convertirse en la inspiración para alguien más. Gracias por tu tiempo, gracias por regalarte estos minutos. Y no lo olvides, tu cerebro no se rinde.